bodies of their relatives who have been involved in extrajudicial killings. Due to religious beliefs, most of the mysterious deaths in the Muslim community are left with no justice, as they tend to bury their bodies in a hurry in accordance to their religious ways. The Islamic religion is well known for its observance on its religious ways, such as the burying of the dead. During a conference at Diani, Kwale County on access to justice and freedom of religion and beliefs hosted by Haki Africa, DPP Haji said that most of the Islamic families are normally in a hurry to bury their relatives who died in a mysterious way without post-mortem being done on the bodies and hence difficult to identify the cause of death. Kwa hivyo itakuwa ni jukumu yetu sisi kama serikali kuweka mikakati ambayo itaweza kuwapa imani ya kwamba upasuaji utafanywa kwa haraka na wao wataweza kuendelea na kuheshimu dini yao. Na tumeona kwamba kumeweza kupatikana mwongozo kwamba ikiwa kuna haja kwa sababu ya kupigania haki, basi viongozi wa Kiislamu wamesema ni sawa kufanya upasuaji ili ile ushahidi uweze kupatikana, kupeleka kesi mbele, haki ipatikane kwa yule aliyeuliwa. The religious stakeholders also agreed with the DPP if there will be a speedy post-mortem to an Islamic body, and further adding that the county government should employ female pathologists who will be handling female bodies during post-mortem. Moja katika masuala matatu ya haki iweze kufuatilika ni ushahidi uweze kupatikana wa mauaji na nani kaua. Na hiyo haiwezi kupatikaniwa ila ushahidi thabiti utapatikana pale ambapo kwamba postmortem itakapofanywa. For decades, it has been impossible to find justice for the slain men in the Muslim community. The religious community believe there will be light at the end of the tunnel, as most have agreed to allow post-mortem for the sake of justice.